We are back with Let's Gorae. Oh, yes. Say it. I honestly always say it wrong. I say it wrong too, so I mean, yeah. No, we try our hardest. Try hard. Yeah. I always think, is it let's go 5A? No. Okay. See? So guys, I'm wrong. That's cute though. I love it. Well, the exclamation point, I really think you get it. Oh, let's Gorae. Oh my gosh, that sounded better. I feel like that's probably real. Yeah, well, I just, when you put me on the spot like that, I just went up like a question mark, right? I don't know. I can't remember. Okay, anyways, you guys, sorry. Internal dialogue. It's episode 3. Yay! We still don't know how to pronounce it. Well, I still don't know how to pronounce it. Let's go, Ray! Yeah, it sounds good. Okay, Yeah. cool. Okay. Very All right. awesome. Don't edit us out. People need to know this is how we are. I think, I know. I was gonna say. Hey, Mom Baby. Mom Baby, no. We try our best here, but what they do know is that we love these guys so much. Okay. How much? Okay. Show me. Okay, I will show you right now. Bam! Oh, so Bam. cute. Bam! Even says in the back right here. Let's go, Ray! Yeah, you must love a band so much to the point where you're like, let's make fan merch, of your favorite dudes, and it's been such a ride so far, honestly, like him and Honey Shop. And I have to say, like, it's been really fun, just creating fun photo card holders of our old guys, So yeah, if you guys want one, you can always purchase them at the Ham and Honey Shop. You could always check out the links below. But it's been actually pretty comforting, like I already collect photo cards already, and I know these are holographic right now because I've been having a blast like printing them out and like just making fan-made cards and just giving it out to Mom Baby whenever someone purchases a photo card holder, because I feel like it also brings some joy too, seeing his handsome face when they open the package, right? But attack! I know. In a good way. Yeah, but for me, like, personally, I just love, like, bringing these photo card holders around because it just brings me a lot of comfort, and, I do miss them, like, a lot, so... Sometimes, like, if you're stressed out or whatever, you can just be like, all right, take a deep breath. Look at his cute face. Yeah. Remember that you can do it. Yeah, I received like a really, really sweet comment from one of my girlfriends, and she's like, thanks for creating this military photo card holder. And you could check that out at the Ham and Honey Shop, but I have these two right here because, focusing on Minhyuk. But she's a key baby like me. And she said that she was going through a rough patch, and that photo card holder and keyhand brought her like a lot of comfort during like those rough times. So I was like, oh my gosh, like I love that. So for me too, like I selfishly create these for me as well. No, and I think that's why they really sparkle, because it's for Mom Baby by Mom Baby. Yeah, 100. Yeah, most like 100%. And all of the stuff that is created is full of like, all the content actually that we watch on here. Like it gets poured into these photo card holders, and there's always a story behind it. Obviously, like this one, I could easily just tell you that, like, obviously he loves whales. He's the sunshine of the group, son. Obviously this is him right here at the bottom right here. So, and it's just,
I don't know, like just screamed at me, when I was creating it. So, but And I anyway, love the watercolor effect because we know he's an artist. So yes, like this was like inspired by his Vogue ship show. He loves painting. He's a very creative, artsy person. So, I mean, and I just imagined him writing Mom Baby at the bottom, So I was like, oh, so. Ta-da. The interesting thing is I feel like painting must be the only time when Minhyuk's like quiet and contemplative. I feel like, yeah, like a lot of... Where he's like really focused, like zoned in. Yeah, brings him like a lot of comfort and stuff like that, So, which is really nice. And guys, I can really recommend them. I do own them. I own both of those. I do. And it's worth it. Oh, thank you. So good. Yeah. So fabulous. He is very fabulous. I mean, I know there's so many episodes of Let's Gorae already, but we're taking our time with it because we don't want to rush through it, of course, we miss him a lot. I don't know how many times a week do we tell each other, like, man, we miss Minhyuk. A lot, actually. A lot. And let's not forget, we're getting photobombed by him, I feel like, every day on Twitter. I'm like, I know. Yeah. I know, right? And even in the Monko episodes, we always mention Minhyuk too. We're like, man, if Minhyuk was in here, he would totally change the game, So, just little stuff like that, But again, like that's why we're here. Yeah. And honestly, again, we are so grateful that in his busy schedule, he filmed extra content for us. And it's not like 3 minutes, it's like 18. Yeah, so we are getting our Minhyuk time right now. And Yay! we're super excited about it. So let's watch this episode, but before we do, we have a Monsta X playlist. So if you feel like binging our content, enjoy, because it's over 200 videos in that playlist. Lots of compilations in there, music videos, all that good stuff. Or you could check out like Minhyuk's playlist that is just Minhyuk too. So we have that as well. I know. If you think you can survive. I know. I don't know. All right. So here's one more for the list. Are you ready? Let's go. Cuteness overload. Yes. Let's do it. Oh my what is this? Oh, the auction. 안녕하세요, 민혁입니다. 제가 여러분들께도 가끔씩 얘기를 했던 저의 물품을 여러분들이 가질 수 있게끔 하는 걸 꼭 하고 싶어서, 일단 저희 숙소고요. 진짜 좀 저한테 의미가 있는 거를 조금 찾아서 여러분들께 보여드리도록 하겠습니다. 그리고 왜 이걸 골랐는지 이유랑 이런 거 더 얘기해드리면 좋을 것 같아요. Awesome. 일단은 눈에 바로 보이는 게 있습니다. 요거를 보고 오늘 찍어야겠다 생각했거든요. 일단은 이겁니다. 보시면 I remember these. 이 가방입니다. 이 가방은 제가 처음으로 커스텀을 했던 가방이에요. It's so cute. 그래서 보면은 이렇게 제가 붓자국도 다 있고요. 이렇게랑 바닥에 Oh, 보면 I love that. Right? So pretty. 붓이 있고, 이렇게 안에도 있고, 스마일 표시랑 이렇게 여기도 붓이 있고, 이렇게 이 가방을 첫 번째로 일단은 선정을 해보도록 하겠습니다. 일단 첫 번째로 커스텀 한 거기도 하고, 제가 실제로도 많이 쓰기도 했고, 찾아볼게요. So cute. It's so adorable.
보면은 제 액세서리 Oh my gosh. 정리해둔 게 있거든요. 근데 여기 메뉴에 뭐였지? 아, 여기 있다. Why do I feel like he has like 4 of those towers? M 민혁 써 있고요. 이쪽에는 제 Oh. 타투의 허리 쪽 보이시죠? 이렇게 있고 이쪽에는 머리가 있고 민혁의 M. That's amazing. 보면 민혁 써 있는 이거 제 손가락 여기에 맞아요. 좀 잡아라 제발. Just like us. 이것도 Right. 선정하려고요. 이거는 제가 직접 디자인이랑 해가지고 맡겨가지고 만든 거예요. 세상에 딱 하나뿐인 거. 제가 직접 차기도 했고 제 손에 딱 맞기도 하고 일단 제가 직접 만들었고 세상에 하나밖에 없는 게 제일 의미가 있어가지고 이거를 드리고 싶어요. 담아둬야겠다. 그리고 옷 중에 진짜 제가 진짜 많이 입었던 거 그거를 내놓으려고 하는데 그거는 보시면 고민을 많이 했거든요. 이 옷도 진짜 많이 입었고요. 근데 제가 진짜 많이 입고 투어 때도 항상 챙겨가던 거는 이거예요. 이거 맨 앞에 있죠. 지금 보면 이 후드티 저의 사이즈에 가장 맞고 제가 진짜 제일 좋아하는 스타일이고 진짜 몇십 번은 몇백 번은 입었던 것 같아요. 투어 갈 때 안 가져간 적 없는 저의 모든 게 담겨져 있는 후드티입니다. 아마 아시는 분은 아실 거예요. 좋아해 주실 거라고 믿어요. 근데 모자도 하려고 그랬는데 모자는 딱히 분신 같다 정도는 없는 것 같아서 진짜 저한테도 소중해야 의미가 있다 생각을 하거든요. 저한테 소중한 것들 좀 찾아볼게요. 아 이거다. 아마 제일 갖고 싶어 하시는 분들이 많을 것 같은데 그림입니다. 근데 제가 너무 모자란 실력이라 그림을 이렇게 생각이 없었는데 그 반응을 보니까 그림이 이게 진짜 많더라고요. 그래서 일단은 첫 번째는 여기가 지금 제 실에서 바라보는 존이거든요. 근데 이제 여기서 제가 첫 번째로 그렸던 초점 잡아라. 네, 처음으로 유화를 잡고 그렸던 고래 So 그림. pretty. 이 정도 되는 크기, 손바닥 기준. 이 정도. 근데 진짜 처음 그릴 때 딱 나온 그림이랑 저한테 의미도 있고 이래서 이거 그림을 저한테 진짜 소중한 그림이지만 몬베베들이 제일 또 갖고 싶어하는 그림 중에 하나라고 생각을 해요. 그래서 이거를 드리려고 합니다. Oh, so 그리고 amazing. 또 Right? 이 그림 이게 제일 제가 그린 것 중에 이거 다음으로 이 그림만 하나? 똑같나? 크게 비슷할 거예요. 보시면 손바닥 기준으로 이 정도 크기가 돼요. 좀 크죠? 화면 안 잡힐 정도. 그냥 산과 뭔가 가을 같은 느낌을 그렸고요. 제가 처음으로 제일 크게 그렸던 그림이에요. 보면 이렇게 붓터치가 잘 못해서 되게 거친 붓터치가 다 남아있어요. Yeah, I love the texture. 느껴지거든요. 그래서 이것도. 그리고 제가 또 미리 생각을 했었는데 제가 그림을 그리잖아요. 근데 그릴 때 항상 이 팔레트를 썼어요. Oh, 지저분해 보일 wow. 수도 있지만 다 굳어 있는 상태고 저의 모든 그림을 여기다가 그리지 않았나. 이것도 제 거예요. 보면 여기 초록 색깔 보이죠? 이거 초록 색깔. 아마 그게 이 초록 색깔일 거예요. 그리고 뭐 그렸던 그림들의 색깔들이나 이게 다 여기 있어요. 그대로 남아있는 팔레트 이렇게 들고 하거든요. That's cool. 아니면 이제 여기 잡고 이렇게. It's like art in its own right. Right? 네, 이게 진짜 다 담겨 있잖아요. 저는 이제 이거를 경매에 내놓지 않으면 제가 계속 쓸 거지만 제 의미가 있는 것 같아요. 다 담겨져 있잖아요. 이게 오히려 그림 같거든요. 제 눈에는. Yeah. I love it. 소중하지만 또 몬베베드에게 갔을 때는 더 소중해질 수 있으니까 요거랑 모아놔야겠다. 고래 그림, 큰 그림, 다 그림 팔레트, 그리고 후드티, 가방, 그리고 또 하나가 뭐가 있을까? 아, 반지. 사실 뭐 영상으로는 지금 보면 후딱후딱 고른 것 같지만 고르기 전에 며칠 전부터 계속 고민했었거든요.
몽베베들한테 말하면서도. 그래가지고 이렇게 골랐어요. 직접 만든 반지, 그리고 고래 그림, 큰 그림, 이거 다 그림 팔레트, 후드티, 그리고 뭐 있잖아. It's so cute. 잠깐만. 다시 머리가 되게 붕 떠있어. 다시 고래 그림, 큰 그림, 팔레트, 반지, 후드티, 그리고 가방. 네, 이렇게. 그리고 지금 제가 생각한 거는, 제가 어쨌든 무대에 서는 직업이잖아요. 그래서 무대에 쓸 때 썼던 아이템이나 제가 뭐 투어 때 썼던 거 중에 하나를, 제가 막 넥타이를 이미 몽베베 줘버렸어요. Yeah. 이렇게 던져가지고. 이거 저한테 조금 소중한 거거든요. 이거 투어 내내 저 나와 함께야 제가 그린 넥타이인데요. This is so awesome. 우리가 듣고 약속하게 Oh. 누군가에게 드릴게요. Oh. 지금 저한테 없어서 그거 말고 뭔가 좀 될만한 게 없을까 생각을 좀 해서, 그것까지 해서 7개, 7개 정도 물품을 선정하려고 합니다. 사실 저는 이 방에 모든 것들이 있다 보니까 이 방에 다 있거든요. 제가 함께하는 것들이. 근데 제가 눈에 항상 자주 보고 쓰는 것들이니까 저한테도 소중한 만큼, 제 소중한 게 저를 좋아해 주시는 분들이 가지게 된다면 더 소중하잖아요. 그래서 저는 의미가 있다고 생각을 해요. 더 소중해질 거 아니에요. 그게 소중한, 내가 좋아하고 소중하게 여기는 사람의 물건을 내가 갖게 된다면 그것도 그 의미대로 소중해지니까. 네, 저를 많이 좋아해 주시는 몽베베가 갖게 됐으면 좋겠어요. No. 그래서 이거를 아직 이제 진행 중에 있어서 영상이 사실 뭐 없어질 수도 있고, 왜냐면 뭐 어떻게 될지 모르니까 프로젝트가. 그래도 제가 가 있는 동안에 좋잖아요. 이런 저런 것도 있으면. 그래, 하여튼 그 정도 골랐고, 이제 막 회사랑 회의도 해봐야 되고, 제가 회의도 잡아달라고 얘기를 했거든요. 회의도 해야 되고, 아마 이거를 하는 내내 영상을 찍으면서 계속 만들어갈 예정입니다. 예쁘게 봐주셨으면 좋겠고, 뭐 예를 들어 경매를 하든 뭘 하든 간에 이걸로 발생된 금액은 정말 제가 전혀 그런 전혀 건들지 않고, 저랑 같이 보다 더 도움의 손길이 필요한 아이들이나 어르신분들께 따뜻한 세상으로 이렇게 됐으면 좋겠어요. 같이. 네. That's so sweet. 같이 한번 들어갔으면 좋겠어요. 그래서 한번 회의를 할 것 같아요. 회의할 때도 물품 대해서 설명도 하고 자세한 얘기들을 나눠볼 것 같아요. 기대해주세요. 일단은 말씀드린 대로 경매를 하고 싶고요. 근데 그냥 경매는 아니고, 가끔 몬베베들이 연말이나 이럴 때 기부를 하거든요. 몬베베 이름으로. 근데 이제 그럴 때 이제 저희가 하기도 하면 선한 영향력 같은 거, 이런 걸 좀 뭔가 극대화하고 싶은 생각도 있고, 그냥 솔직히 쉽게 얘기하면 좋은 일 하고 가고 싶어서. 근데 가기 전에 그냥 좋은 일 하고, 근데 몬베베랑 같이 저 혼자 이제 예를 들어 기부 딱 하고 그냥 가면 사실 뭐 그것만으로 의미가 있겠지만 좀 더 의미 있는 거를 같이 하고 싶다는, 이거를 팬분들한테도 미리 얘기를 했었거든요. 막 이거 해보고 싶다. 아직 어떻게 할지 디테일하게 모르지만 저한테도 엄청 소중한 물품들로 할 거예요. 그러니까 저한테 의미가 없는데 몬베베한테 의미가 있길 바라는 거는 좀 아닌 것 같고, 요거는 이제 제가 집에서 일단 찍어온 건데 UR을 사가지고 처음으로 I love that he brought like 제 기준에 all the 퀄리티가 좋은 거 아니에요. visuals. 제가 처음 그렸으니까 그냥 사자마자 집에서 그렸던 거였거든요. 그래서 의미가 있을 거라 생각합니다. 시간이 지나면 지날수록 저희 유일한 취미이기도 하니까. 그래서 이 그림을 선택했고요. 근데 이거 되게 좋아해 주실 것 같아요. 갖고
갖고 싶어 하실까는 모르겠는데 그리고 일단은 제가 투어 때 다 신었어요. Oh 신발을. my 옷이 신발을. god. Oh my gosh! Oh my gosh! I love it. 제작을 해서 만들었던 건데 제가 원하는 색깔 배열이랑 이런 거 그때 흔적들이 다 남아 있어요. 물론 세탁은 해서 드릴 겁니다. They'll be clean. 고래 목걸이거든요. M 써 있는 고리 아니 목걸이가 아니지 반지. I remember that one. 왜냐면 목걸이도 이때 같이 만들었거든요. 근데 제가 목걸이도 내놓으려고 했는데 잊어버렸어요. 한참 전에 잊어버렸어요. 그래가지고 이제 이것만 남았는데 누구도 똑같이 따라하지 못하는 거죠. 그러니까 진짜 저의 것이. 그래서 이거를 드리면 되게 좋아하시지 않을까. 그리고 막 반지 사이즈도 되게 궁금해하시더라고요. 자기랑 얼마나 차이 나는지도 궁금해하시고. 다양하게 내고 싶어서 옷이 오케이. 제일 많이 TMI. 입은 옷이에요. 길거리에서 몸베를 만날 때도 이 옷 입고 있던 경우가 거의 대부분일 정도로 많이 입었던 옷이에요. 이거 옷을 좋아하실지 모르겠는데 옷을 좋아하시는 분들도 있더라고요. 제가 안 그래도 카페에도 물어보고 했는데 이제 옷 얘기도 많아가지고 이거 선정했고 제가 이것도 또 인스타에 올리기도 했는데 첫 커스텀을 했던 가방이에요. 제가 그렸던 그림 중에 제일 큰 그림이에요. 제가 그린 것 중에 제일 빨리 그리고 제일 큰 그림이에요. 진짜 하루 만에 막 팔 아팠는데 막 이렇게 해가지고 쓱싹쓱싹 그렸거든요. 이 정도 되는 것 같은데. 되게 힘들었거든요. 여기까지 딱 꽂고 다 내놓은 것 같은 거였지. 저한테 소중한 거를. 근데 이제 하나 남은 거는 이거 말고도 모든 그림을 그렸던 팔레트예요. 근데 이게 더 멋있더라고요, 보니까. 그래서 이것도 의미가 있겠다. 저한테 사실 엄청 의미가 이것도 취미의 시작이고 취미를 가졌던 시간들이 다 담아져 있는 거라 소중한 건데. Right? It's like the 저한테 culmination. 저를 좋아하는 이제 몸베베들이 Yeah. 이걸 받게 되면 어쩌면 더 소중한 물건이 될 수도 있으니까. 네. 그림이 취미로 또 이걸로 시작을 할 수도 있잖아요. 여기다 그림이 있어요. 네, 그래가지고 물건은 이렇게 해서 7개. 아마 더는 안 할 것 같고 그림이랑 사실 더 있긴 한데 양심을 걸고 진짜 저한테 엄청 의미 있는 것만 가져왔어요. 사실 뭐 좀 덜 자주 입는 옷도 있고 뭐도 있고 하지만 그것보다 더 진짜로 소중함을 나누는. 그러니까 사실 경매가 취지가 아니라 그냥 제 소중한 것들을 더 소중하게 간직해 주셨으면 좋겠어요. 근데 이거에 대한 방법이 사실 아직 정확히 떠오르진 않는 거죠. 내가 진짜 이 소중한 이 팔레트와 고래 그림이 있는데 몸베베 주고 싶어. 이거를 또 경매든 뭐든 했을 때에 나는 금액을 모두 다 기부를 하면은 의미가 있을 것 같아서. 아, 근데 이제 숙제인 것 같아요. 어떻게 잘 풀어야 되는지가 좀 어렵긴 합니다. 네. 사실 이제 이것도 그냥 할 수 있었는데 제가 이제 또 군대를 가니까 컨텐츠에 포함을 해서 좀 프로젝트 느낌으로 남겨놓고 싶어서 아마 몸베베들을 그냥 민hyuk 경매했구나, 그리고 갔구나, 그냥 이렇게 생각을 할 수도 있는데 이제 이 영상을 이제 보게 되면은 뭐 이렇게 준비를 했고 이런 의미가 있고 이런 것들 좀 나중에 알게 되겠죠. So sweet. 물품을 가져간 분들에게 네. 이 물건뿐만 아니라 좀 더 특별한 걸 준비해서 같이 보내드리면 더 의미가 있을 것 같아요. 7분 정도가 당첨이 되는 거잖아요. 많은 분들이 참여를 하실 텐데 그러면은 참여를 하신 분들도 뭔가가 이게 어려운데 뭔가 있었으면, 그러니까 제 뭔가 그게 있었으면 좋겠는데 어렵긴 한 것 같아요. 포토카드도 진짜 저는 좀 애매한 게 어디서 셀카를 찍어야 이거랑 연관이 있을까 이런 생각도 있고요. 엽서 정도가 I love how he thinks everything through. 가장 포토카드도 좋은, 연결이 제일 좋아하는 것 중에 하나인데 좀 애매한 것 같아요. 그러니까 셀카를 찍어야 되는데 결국엔 이거와 연관이 돼 있었으면 좋겠는데 뭔가 이 일과 좋은 일과. 근데 그런 셀카를 찍기가 조금 애매한 것 같아서 포토카드보다는 엽서? 그래서 안 된 분들 뭐 그 안에서 따로 추첨이든지
어려운데 어허. 고민을 해봐야 되거든. 어쨌든 첫 회의니까 고민을 좀 해봐야 될 것 같고요. 저희도 좀 더 좋은 방안을 찾아볼게요. 네네네네. 어쨌든 이게 다 모든 모빌에 갖고 싶을 거란 말이죠. 근데 여러 가지 이유 때문에 참여하기 부담스러울 수도 있을 거거든요, 결국엔. 그렇기 때문에 그냥 참여한 분들도 들을 수 있는 무언가가 있으면은 좋긴 할 것 같아요. 그리고 만약에 기부를 하게 되면요, 아직 정하지 못했지만 어린아이들, 안 좋은 뉴스도 많이 나오잖아요. 그래서 어린아이들에게 줄 수 있는, 아니면은 할머니, 할아버지, 물론 기부금이 필요한 분들이 너무 많이 있지만 저는 이렇게 두 파트 중에 한 You gotta do that research too. Yeah, there's a lot. 모르겠어요. 근데 이것도 고민을 좀 해봐야 되겠더라고요. 아직 처음이라서. 네, 그렇습니다. 제가 말씀을 드리려고 했던 거는 이 정도인 것 같아요. 민영님이 말씀해주신 의견 모아서 좀 내부적으로 고민을 해보고 네. 혹시 이거를 도와줄 수 있는 곳이 있을지 네네네네. 방법이 있을지 한 번 더 체크해보겠습니다. 네, 그렇게 해주시면 감사하겠습니다. 하나하나 다 차근차근 해봐야 될 것 같습니다. 하지 않습니다. 쉽지 않다 이거. Oh, so cute. Wow. I love how much thought he's put into everything. I love that he's like, I haven't really gotten approval for this yet, but I've already thought about all the things you guys want. Right? So sweet. So meticulous and so detailed, you know? Just like you, loves polls. Asks questions on Fan Cafe. I mean, if anyone would understand how much you love a design drop, it's probably Minhyuk. Yes, he would. He would design drop that ring all day long. You know, I was just like, wow, I got this part really well. You with that really belt. did, guys. I mean, God, yeah. We were looking at all this stuff in his room. I was so fascinated. Yeah, Like my to hear that he goodness. like makes some of that stuff so quickly. I really love the idea of the palette. Oh my Just because it is the gosh. culmination of him actually not only enjoying his hobby but like learning and growing. Yeah. That's like a really cool sentimental piece. Yeah, it's just, and it's so cool of him to like just let it go to for a very good cause, obviously, you know, Yeah. because And I love how he thinks, how he keeps saying it's like it's going to be still precious because someone else will treasure it. Mm-hmm. And sweet. Yeah, and that palette, it's just, and you're absolutely right. It is like a whole culmination from the beginning and towards like until now, you know, because it's like he's only had that palette for, you know, it's just. I don't know. It's the one he started using at the beginning of his hobby. So. Yeah. It's just so however long. Like I'm so speechless, you know. Just right? like I was just like that. I love that's the paintings, amazing. but they're more of like time. This is like a much bigger span. Of time. Yeah. Of his time. and it does look very artistic as well, you know? It does, right? I was thinking you could like shadow box it or something. It's really cute. How is this his first oil painting? It's adorable. There's so much great movement in it. I love the spray. I just love how the clouds are. I'm a big texture person. I don't need it to look. I like realism, whatever. I can see real life every day. Yeah. I love to see people's interpretation of real life. And that's what I feel like Minhyuk gives you. So I really loved this. And I love the color saturation in the other one. Oh my gosh. And that took him like just a day to do. Right? Isn't that insane? Look how gorgeous that is. Like he drew the whole thing in a day and then probably spent, you know, a much longer time painting. But still, yeah, like we were talking offline about, you know, when the muse strikes. Talk about it striking, right? Yeah. I love all the colors. It's like from one angle it seems like it's night, from another angle it seems like it's a stormy day. You know, like there's a little bit. Is it water? Is it mountains? I don't know. Yeah. Yeah, it's just gorgeous, you know?
I guess you see what you want, right? And we can tell you love Beautiful. screen. Check it. Check it. Love that screen. Yeah. I also love that he dropped that little tidbit about the ring. He's like, oh yeah, there was a matching necklace, but I lost it. So. He's just like us. Probably on tour. You know what, guys? That's why I never fully unpack in a hotel. I've lost more crap that way. Yeah. That's why I now only live out of my suitcase. Yeah, same here. I have to say, you guys, I will vouch for that because we've traveled together and it's just so funny because I'm the same way. I don't like people put their clothes in the drawers and stuff like that, but I personally don't do it because I know I'll lose something, you know? Yep. So... yeah. And I know it seems weird because you're always like, well, at least the fancy stuff you should hang up. No, guys, the fancy stuff is what I forget then. Mm-hmm. So, and that's the most important stuff. Yeah. Plus a lot of good jackets. Okay. I just know now. Yeah. And speaking of that, actually, I really liked that bag. I thought that was really cool. I love again, the like texture on it. I love how he wrapped around the band. Mm-hmm. I thought that was really cool. That's super cool. Yeah, like these little bits. I love like the flowers and like even like the little tiny specks right there too. That it's just like it adds. It's so wholesome, you know. It is, yeah, and it works totally, but it completely changes the whole bag. Yeah, it really does. Yeah, it's gorgeous. So I remember this bag being on auction too. I was like, oh man, there's a whole spectrum. There's broke babies, which is us buying stuff all the time. And there is some really rich babies out there. Yeah, I can't remember how much this was sold, but I remember like it was very astronomical. I was like, holy crap. But I love that he wanted to make sure it wasn't just something he customized. He's like, oh, I use this all the time. I love this. Love it. Use it. Yeah. Like, I think that's really cool too. Sometimes, you know, you'll get something in and you're like, you know, somebody customizes something, but it's nothing they've ever worn or used. Yeah. This is both of those things. He customized it for himself to use, which he then did. Yeah. Like, that's so cool. So amazing. I love it. Yeah. This full of heart. This is Minhyuk, you know, like, right. Like, what did you just say? Creative. So creative, super kind. Mm-hmm. Stupid handsome. Why does he I mean, like, he just like roll out of bed, but he's also gorge? What's happening right here? Yeah. I love how he's like, oh, my hair. You look perfect. You're fine. I know. He's so adorable, please. So adorable. And then I love anytime we get CEO Monsta X. Anytime any of the members is full-fledged, he's like, I have a plan. I have an idea. I want to execute. Here's the things I need help with. Like, he knows. And I love how much thought and time he put into it. Ugh. That whole meeting, like, he directed that whole entire meeting. He was like, okay, guys, here it is. He directed it, told him what it was. Yeah. You know, and then, you know, they, obviously they provided some feedback afterwards, you know, but team effort. Yes. But I love like how his hands all in it, you know, like it's just so great. Like, it's his project and he's taking the lead on it, which is Mm-hmm. really cool. Yeah, absolutely. This guy has so much heart. I love him. Right. I love how we were both like, not the shoes. I know, the shoes. Just so good. I love how he was like, oh, there's so much stuff. Oh, what about? And then when he was like, well, more people need to get stuff. What if like everybody gets something? What if some people get more stuff? Like, I know. I love how, again, he was just trying to see if people participate, he wants them to know that he knows. Yeah. I felt like that was just his way of being like, you know, like this. You did this. Thanks. Like. And that's just, again, super sweet, going out of his way, above and beyond, like the proper adults. Also, the editors, I love the comments, the commentary. It's so obvious that all of production adores Minhyuk. Right? Because it's just like, look at this handsome guy. Oh, I mean, look at him. Please. Oh, please. This is Minhyuk we're talking about here. Come on. So yeah, I love that he was really thinking about how to touch as many people as possible. Yeah. Like,
And I love how he kept reiterating, like, I want to help children in need or the elderly. And he's like, none of this money is going to be for my own benefit. Like, I want to help either of these two groups, you know? And I love how he kept saying it'll be more meaningful if it's not just me donating, but if I do it with Mom Baby. Yeah. It's like, I'd like to do something meaningful for someone else with Mom Baby. Like, yeah. And I think that's like extra, like amazing. And he wants us to make this memory together. Yeah. Over and beyond, right? Because he's like, yeah, you know, I could just donate my money, you know, but I want to donate money in Mom Baby's name. Right. And he probably like matched whatever he got or whatever. You know what I mean? Like, it's so sweet that he wanted us to do it together. I just love that. Like, that's so sweet. Like you say, it's so much easier for him to just write a check. But instead, he's gonna do all of this. Yeah, I mean, so that we can be in it together. Like, I love that. Yeah, because like you have a great point. Because like if you really think about it, like he could have just. He's like, okay, well, I don't have any time right now. I gotta prepare for the military. All I need to do is write, you know, a check for like, I don't know, 1 billion won and call it a day. You know. And he could have signed it like Minhyuk plus Mom Baby, and then like I did it for us. But he wanted people to be way more involved. Yeah, and this is one of the reasons why, like, you know, Monsta X is my old group or our old group, is because all 6 of these guys are so considerate and thoughtful. Like, they go way beyond, you know, that they should, like, for the fandom, you know. And I think it's just so sweet, you know, like, oh gosh, I love those guys so much. It melts our heart. It's like, oh gosh, like, well, it makes me miss them more. I know. Just like, come back home already, damn it. And he's thinking the whole thing through. He's like, I don't want people to think I just dropped this and went to the military. So we got to make sure there's a record so everyone can know why we're doing it. Like, again. Still thinking about more. He's like, when I'm gone, then you can put this out. Like, you know, still trying to give us some more crumbs. Crumbs. I know. And we will take them. So, just the biggest heart. Ugh. Yeah. How many times did we say such a big heart? Right? That's also what this means. Ugh. I know. All right. Full of compassion. This guy's amazing. I love him. A proper adult. Yes. Sorry, I love editing. It's so funny. And then look at this. Definitely. Look at this. He is a proper adult. Yeah. He's so cute. Look at him. He's like, he's so focused and intent. I love it. Yeah. I love everything about this. Like you said, CEO Minhyuk. CEO Minhyuk. We got it all. We got it all in this short episode. I love it. Yeah, I love it too. Oh. All right, you guys. It's time for us to go grab a tissue now. Oh man. If you guys like this episode, please don't forget to like, share, and subscribe. And we are LaChiMoLaLa. And we will see you guys next time. Annyeong.